Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Before we make a video, we will introduce yourself. My name is Camelia Iqbal with name 19242197. Class 19 1C 15. My name is Natasha Delia Adha with name 19242435. Class 19 1C 15. My name is Sri Aida Hairunisa with name 19242208. Class 19 1C 15. Okay, see you next video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Come on in the first. Please sit down. Okay, thank you. Hey, where are you? What are you doing? I'm playing. Oh, where's Natasha? They're more in the toilet. Aida, it's been a while. Yes. By the way, where are you going here? I want to ask which way do you go to Cikampek Station? Solve until you face a large intersection. Yes, the intersection has a light at the light. When you get there, turn left. Just continue following the road. So, I go south, then turn left at the big intersection. Oh, that's right, Aida. After turning right, walk about 500 meters. On the right side will be a right seatboard Cikampek Station. It's easy to see. But if you see a small market on the left of the road, it means you have missed the station. So don't be too fast, Aida. Oh, I see. About how long does it take from here? If you walk, it might take around 20 or 30 minutes. But if you ride a motor vehicle or car, it might only take 10 minutes. Especially if your road is small. Yes, the road there is usually quite busy, especially during rush hour, so just be careful with that. Okay, I just left her, so I can adjust at the same time. Oh, good idea. If you're confused on the way, try asking people around. Usually the people here are friendly. Yes, or you can also look for direction on Google Maps if you are using a cell phone. Wow, thank you very much. The information is very helpful. You're welcome. Be careful on the road, Aida. I hope goes well. Yes, thank you again. Hello everyone, my name is Sri Aida Hairunisa with name 19242208. Class 19 1C 15. Majoring in Information System from Bina Sarana Informatika University. Di sini saya akan menjelaskan tentang present perfect tense. What is present perfect tense? Apa itu present perfect tense?
The present perfect tense is used to show an action that happened in the past, but directly relate to the present. Present perfect tense ini digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan yang terjadi di masa lampau, namun berkaitan langsung dengan masa kini. In the present perfect tense sentence pattern, it is divided into two types of sentence, namely, pada pola kalimat present perfect tense terbagi menjadi dua jenis kalimat, yaitu kalimat verbal atau verbal sentence dan kalimat nominal atau nominal sentence. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan kalimat verbal atau verbal sentence. Verbal sentence in the present perfect tense are sentences that use this sentence to express action or condition that have occurred in the past and are still relevant or influential at present. Ini merupakan kalimat yang menggunakan tenses ini untuk menyatakan tindakan atau kondisi yang pernah terjadi di masa lampau dan masih relevan atau berpengaruh pada saat ini. Berikut rumus present perfect tense untuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya disertai contohnya. Yang pertama, positive sentence atau kalimat positif. Rumusnya subject plus have or has plus past participle atau verb ketiga. Contohnya, she has worked in the hospital for 6 years. Yang kedua yaitu negative sentence atau kalimat negatif. Rumusnya subject plus have or has plus not plus past participle atau verb ketiga. Contohnya, she hasn't worked in the hospital. Yang ketiga yaitu kalimat tanya atau interrogative sentence. Rumusnya have or has plus subject plus past participle atau verb ketiga. Contohnya yaitu has she worked in the hospital for 6 years. Selanjutnya yaitu nominal sentence atau kalimat nominal. Nominal sentence in the present perfect tense are sentences that do not have an action verb but use the verb to be or a noun as the core of the sentence. In the present perfect tense, we usually use have or has followed by the past participle of the verb. However, in nominal sentence, we focus more on the state or condition that has occurred in the past and is still relevant today. Kalimat ini adalah kalimat yang tidak mempunyai kata kerja tindakan atau verb, namun menggunakan bentuk to be atau kata benda sebagai inti kalimatnya. Dalam present perfect tense, kita biasanya menggunakan have atau has, diikuti dengan past participle dari kata kerjanya. Namun, pada kalimat nominal, kita lebih fokus pada keadaan atau kondisi yang pernah terjadi di masa lampau dan masih relevan hingga saat ini. Berikut rumus present perfect tense pada kalimat nominal. Yang pertama yaitu positive sentence. Rumusnya subject plus has or have plus been plus object. Contohnya, Aida has been recovered from illness.
Yang kedua, negative sentence. Rumusnya subject plus have or has plus not plus been plus object. Contohnya, Aida has not been recovered from illness. Yang ketiga, interrogative sentence. Has or have plus subject plus been plus object. Contohnya, has Aida been recovered from illness? Selanjutnya yaitu present perfect tense in passive form. Present perfect tense in the passive form is used to emphasize the action that has been carried out without mentioning who did the action. In the passive form, the focus is on the object of the action, not the other. Ini digunakan untuk menekankan tindakan yang telah dilakukan tanpa menyebutkan siapa yang melakukan tindakan tersebut. Dalam bentuk pasif, fokusnya adalah pada objek tindakannya, bukan pada pelakunya. Rumusnya subject plus have or have, has or have been plus past participle plus by agent. Contohnya pada kalimat aktif, the teacher has graded the exams. Pada kalimat pasif, the exams have been graded by the teacher. Yang kedua, pada kalimat aktif, the company has launched a new product. Pada kalimat pasif, a new product has been launched by the company. Yang ketiga, pada kalimat aktif, they have built a new bridge. Pada kalimat pasif, a new bridge has been built by them. Selanjutnya yaitu contraction in present perfect tense. Contraction in the present perfect tense refer to combining words in a sentence to create a shorter, easier to pronounce form. In the context of the present perfect tense, contraction usually involve combining the subject with the helping verb have or has. Ini mengacu pada penggabungan kata-kata dalam sebuah kalimat, yaitu menciptakan bentuk yang lebih pendek dan mudah diucapkan. Dalam konteks present perfect tense, contraction biasanya melibatkan penggabungan subjek dengan kata kerja bantu have atau has. Contraction pada bentuk positif. Present perfect tense. Yang pertama, I have menjadi I've. You have menjadi you've. We have menjadi we've. They have menjadi they've. She has menjadi she's. He has menjadi his. It has menjadi its. Selanjutnya yaitu contraction dalam bentuk negatif. Present perfect tense. I have not menjadi I haven't. You have not menjadi you haven't. We have not menjadi we haven't. They have not menjadi they haven't. She has not menjadi she hasn't. He has not menjadi he hasn't. It has not menjadi it hasn't. Pada slide selanjutnya yaitu time and verb in present perfect tense. Time and verb in the present perfect tense are used
to indicate when an action or state occurred, although they do not always refer to a specific time. The present perfect tense is often used to connect the past to the present, and time adverbs help provide context about the duration or frequency of the action. Kata keterangan waktu dalam present perfect tense ini digunakan untuk menunjukkan kapan suatu tindakan atau keadaan terjadi, meskipun tidak selalu merujuk pada waktu tertentu. Present perfect tense sering digunakan untuk menghubungkan masa lalu dengan masa kini, dan kata keterangan waktu membantu memberikan konteks tentang durasi atau frekuensi tindakan. Dalam present perfect tense, kita menjelaskan suatu yang waktunya tidak spesifik, tapi ada keterangan waktu lain yang biasa digunakan dalam tenses ini sebagai komplement, diantaranya yaitu already, sudah, just, sudah atau baru saja, recently, baru-baru ini, lately, akhir-akhir ini, ever, pernah, never, tidak pernah, yet, belum, for, plus keterangan waktu yang menunjukkan masa lalu, hingga sekarang, atau selama. Since plus keterangan waktu yang menunjukkan pertama kali kejadian atau kegiatan dimulai, atau sejak. Use of present perfect tense. Present perfect tense digunakan untuk apa saja sih? Coba kita perhatikan fungsi present perfect tense berikut ini. Yang pertama, menunjukkan suatu pengalaman. I think I have seen this movie before. Artinya, aku rasa aku pernah melihat film ini sebelumnya. Yang kedua, menunjukkan suatu perubahan. Contohnya, your English has really improved since you studied at America. Artinya, bahasa Inggris kamu sangat meningkat sejak kamu belajar di Amerika. Yang ketiga, menunjukkan suatu pencapaian. Contohnya, my daughter has learned how to read. Artinya, saudaraku telah belajar cara membaca. Contoh yang keempat, menunjukkan suatu kejadian yang belum selesai. Contohnya, I'm so worried my boy has still not arrived from school. Artinya, aku sangat khawatir anakku masih belum sampai dari sekolah atau belum pulang dari sekolah. Yang terakhir, menunjukkan beberapa kejadian dalam waktu yang berbeda. Contohnya, I have seen several doctors for my illness. Artinya, aku telah menemui beberapa dokter untuk penyakitku.